Hello students! Shielded metal arc welding అయిన cast iron electrode SMAW 01 ద్వారా broken cast iron machine parts repair welding అనే అంశానికి స్వాగతం. ఈ ఎక్సర్సైజ్ ముగింపులో మీరు ఈ క్రింది పనులను చేయగలరు. అంచులను సిద్ధం చేయండి. కాస్ట్ ఐరన్ ప్లేట్స్ మరియు ట్యాక్ వెల్డ్ ని సెట్ చేయండి. జాయింట్స్ ని వేడి చేయక ముందు, వేడి చేసిన తరువాత ఎలక్ట్రోడ్ ని ఎంచుకొని కరెంట్ ని సెట్ చేయండి. విరిగిన భాగాన్ని వెల్డ్ చేయండి. ఈ అంశం అనేక ఉపకరణాలు మరియు పరికరాల వినియోగాన్ని కలిగి ఉంటుంది. సాధారణంగా ఉపయోగించే ప్రధాన సాధనాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. వెర్ బ్రష్, హ్యాండ్ గ్రైండర్, బాస్టర్డ్ ఫైల్, లెదర్ ఆప్రాన్, లెదర్ చేతి తొడుగులు, లెగ్ గార్డ్, భద్రతా బూట్లు, వెల్డింగ్ హెల్మెట్, సేఫ్టీ గాగల్స్. CI విరిగిన గేర్ను మరమ్మతు చేయడం. కాస్ట్ వెల్డ్ ఉపరితలాలను శుభ్రపరచడం. క్రాక్ లైన్ ని వేది పెట్టాదాం. సరైన ISO ఎలక్ట్రోడ్ సంఖ్యలను ఎంచుకోవడం తప్పనిసరిగా కాస్ట్ ఇనుము ప్రకారం ఉండాలి మరియు వైర్ వినియోగ వస్తువులు అవసరం లేదు. అర్థింగ్ బిగించవాలేను.
ఆర్క్ వెల్డింగ్ టెక్నిక్లు మరియు వినియోగించదగిన ఎలక్ట్రోడ్ నంబర్లను ఎంచుకోవడం తప్పనిసరిగా కాస్ట్ ఇనుము ప్రకారం ఉండాలి. షో కూలింగ్తో ముగించండి. అంశం అంచుల తయారీ. కాస్ట్ ఐరన్ ప్లేట్లు మరియు ట్యాక్ వెల్డ్లను అమర్చడం, జాయింట్లను ప్రీ హీట్ మరియు పోస్ట్ హీట్ చేయడం, ఎలక్ట్రోడ్ను ఎంచుకొని కరెంట్ను అమర్చడం, విరిగిన భాగాన్ని వెల్డింగ్ చేయడం. మీరు కాన్సెప్ట్స్ అన్నింటినీ మరియు ఎక్సర్సైజ్లను అర్థం చేసుకున్నారని నేను ఆశిస్తున్నాను. మా తదుపరి వీడియోలో మేము మీకు మరో అద్భుతమైన కాన్సెప్ట్స్ని తీసుకువస్తాము. అప్పటి వరకు జాగ్రత్త వహించండి.